Sawemo nkwaniriza we balina kyonna gyosobola okubanga otuusaako engalo olunaku olwaleero lwa mukaaga nga bulijjo katandike n'emitwe emikulu ate oluvannyuma yenda kuba nkutegeeza ebyo ebadde gy'otabadde olunaku olwaleero. Emitwe gy'amawulire gikuleeteddwa ebikulu naye omuntu n'ava ekasubi n'ajja n'akuyita erinnya lyo nga takumanyi nakyo kirala. Emakindye abamu ku bazze basimatuka obulumbaganyi bw'abavubuka ababbisa eryanyi mu budde bw'ekiro bakyalojja. Banzijjako essente zange ibandika ntenga n'okunkuba bankubi. Baagala ebyokwerinda binywezebwe. Ebyokukandaliriza omusango gwa Eddie Mutuwe ne banne bannamateeka baabwe bakuddukira mu kkooti etaputa ssemateeka. Tusuubira kkooti eyo ku luno ejja kwanguwa nnyo okutuwa kye tusuubira okufuna. Tujja n'emboozi y'omukazi obulamu bwe bulemeredde olw'ekirwadde kya kansa. Obulumi tebumuganya kubaako kye yeekolera. Baliraanwa be bamulabirira abaana be. Natuuka n'owaayo ekifaananyi kyange ku kyalo. Mu Kampala embeera yakweyiya nnyo. Twogedde n'abamu ku bamufuna mpola okumanya engeri gye bayimirizaawo obulamu. The only way how I can manage, I saw today on my foot. *244#. Download the KCBU mobile app or visit your nearest KCB branch today. Win with KCB today. Terms and conditions apply. KCB Bank is regulated by the Bank of Uganda, and customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund up to 10 million shillings. Soft Care Petal Care has a floating design that perfectly fits. It reduces 70% friction on skin, absorbs fully, and blocks leakages from both sides. Soft Care, yeah. NTV Sawemo yongera okwaniriza ze Patrick Mukasa. Bannamateeka ba Eddie Mutuwe n'abalala 7 bavunaanibwa okukola dduyiro w'ekinnamagye bateekateeka kuddukira mu kkooti etaputa ssemateeka okwekubira enduulu ku by'okukandaliriza omusango gw'abantu baabwe. Omusango guno gwabaggulwako mu Gw'omunaana omwaka oguwedde obula nga butuukidde olunaku olwaleero tebanatandika kuwozesebwa. Olunaku lw'eggulo Mutwe ne banne balabiseeko mu kkooti esookerwako ekanyanya kyokka omusango ne gwongezebwayo okutuusa 18 omwezi ogujja. Edward Ssebuufu amanyiddwa nga Eddie Mutuwe ne banne abalala 7 bakakulungula omwaka mulamba mu nkomyo nga balindirira omukisa gw'okutandika okuwozesebwa ku misango egyabaggulwako egyekuusa ku kukola dduyiro w'ekinnamagye. Emisango gino gyabaggulwako mu Gw'omunaana omwaka oguwedde. Enfunda eziwera bano bazze balabikako mu kkooti ng'oludda oluwaabi lutegeeza nga bwe lukyeteekateeka kale nga lwetaaga obudde obumala okukikola. Olunaku lw'eggulo Mutuwe ne banne lwe babadde balina okutandika okuwozesebwa era ng'oludda oluwaabi lwabadde lusuubirwa okwanjula omujulizi waalwo asooka kye lutaakoze. N'akulembera oludda oluwaabi musango guno Bruce Twongereire teyabaddewo mu kkooti ekyawaliriza omulamuzi Damali Agumasiimwe okugoba eyabadde amukiikiridde. Omulamuzi Agumasiimwe omusango yagwongezaayo okutuusa nga 18 omwezi ogujja era n'ategeeza nti guno gwe mukisa ogusembayo gwawadde oludda oluwaabi okuleeta omujulizi waalwo. Twatuuse mu kkooti nga tusuubira ku luno banaatuwako ekisa ne baleetako ku mujulizi wakiri omu naye yabuze. Naye kuva Gw'omunaana 2025 kati leero bawezezza omwaka mulamba nga bali ku remand. Naye kyatuweddeko jjo nga prosecution eze nga terina ne fayiro ya poliisi oba n'omujulizi n'omu. Omulamuzi n'atabuka n'abagamba nti at least omulundi oguddako bajje nga beetegese oba omusango agenda gugoba. Bannamateeka babawaabirwa si basanyufu n'enneeyisa y'oludda oluwaabi musango guno era nga balowooza nti wandibaawo ekikusike ekibakoza kino. Kiba kizibu nnyo
okugende wa Attorney General ng'ova mu National Unity Platform ne bakuwa olukusa olwo nti ogende mu maaso okole by'olina okukola. Naye mujjukire nti eryo eddembe lyaffe eryatuweebwa ssemateeka waffe. Ssemateeka w'eggwanga awabuli avunaanwa eddembe okukozesebwa mu bwenkanya era mu bwangu ddala nga bwe kisoboka. Kaakano bannamateeka bano bagamba nti eddembe ly'abantu baabwe lirinnyiddwa olw'embeera eno. Twataddeyo omusango mu Constitutional Court oba kooti etaputa ssemateeka nga tuwakanya ensonga zino ez'okugamba nti abantu okwegatta ne mwekuŋŋaana nga mulina kye musobola okukola nti kityoboola eddembe ly'abantu okwegatta erituweebwa ssemateeka ya Uganda. Bateekateeka kwekubira ndulu mu kooti etaputa ssemateeka okwemulugunya kukandaaliriza omusango gw'abantu baabwe. Twataddeyo omusango mu Constitutional Court, tusuubira kooti eyo ku luno ejja kwanguwa nnyo okutuwa kye tusuubira okufuna era ekkiriziganye naffe nti etteeka eryo ery'okugamba nti mwegasse ne mukola doyiro eziringa ez'amagye lityoboola constitution yaffe oba ssemateeka. Kyokka mu kuwaayamu ne James Eremye Mawanda ayogerera ekitongole ekiramuzi gye buvuddeko yatubuulira ng'emisango gyonna bwe gikwatibwa n'obwangu obwetaagisa wabula ng'egimu gikandaalirira olw'obujulizi obuba bwetaagisa. Omulamuzi nga tannatuuka kugamba nti omusango waguze oba tewaguze alina kusooka kuwuliriza bujulizi. Naye obujulizi obwo buzze mu budde ki? Era obujulizi bwe buba nga buluddewo ate nga waliwo ensonga lwaki akyali ku alimanda. Kinnyonnyola lwaki tanagamba nti gukusinze wenyonyoleko oba nedda. Mutwe ne banne balindiridde lunaku lwa 18 omwezi ogujja kooti lwe balagidde okudda balabe obanga ensonga zaabwe zinaatunulwamu. Obweraliikirivu bweyongedde mu batuuze mu bitundu bya Kampala eby'enjawulo olw'obubinja bw'abavubuka abakolako obulumbaganyi n'ekigendererwa ekyokubanyaga. Abavubuka aboogerwako beeyambisa obukodyo obw'ekitemu okusobola okugonza bye baagala okubba ekiviirako n'abamu okukafiiramu. Yeri kapiteeni wa Vida David Owori y'omu ku baafa gye buvuddeko olw'obulumbaganyi kika kino. Division y'e Makindye y'emu ku ezo mu Kampala ezifumbekeddemu ebikolwa by'okubbisa eryanyi. Mu kitundu kino neyali kapiteeni wa ttiimu ya Vida David Owori gye yalumbibwa gye buvuddeko n'anyagibwako ebibye n'okutuusibwako obuvuno obwamuviirako okufa. Olunaku lw'eggulo abantu 4 be bagguddwako emisango egyekuusa ku by'okutta Owori era ne basindikibwa ku alimanda e Luzira. Nga bwe tulinda ebinaava mu musango guno twazzeeyo mu bitundu by'e Makindye abatuuze bye bamanyi obulungi nti byafuuka kattiro. Omu ku batuuze atayagadde kumwatuukiriza mannya yadde okwoleka obwenyi bwe agamba nti yakomawo oluvannyuma lw'okukolebwako obulumbaganyi bwe yali adde ewaka ng'ava okusambamu ku kapiira ku ntandikwa y'omwezi oguwedde. Atubuulidde nti yasemba kutegeera ng'alina essimu emukubiddwa gy'addamu wabula agenda okudda engulu ng'ali mu ddwaliro. So kye naddako okumanya nga ndi mu ddwaliro saalaba bankuba saabategeera wembeera mu ddwaliro namalira bantwalayo nga lumu era ekiro ekyo kyenkinyi kye bankuba nze nadda engulu okuddamu okutegeera nga 3 naye mu kuddamu okutegeera benkola nabo baali banneetoolodde nga bali ku kitanda kwe kubabuuza mu ngeri y'okusaagirira nti mwe mukola ki wano. Mu ddwaliro ono agamba nti yamalayo wiiki 2 n'ekitundu ng'abasawo bagezaako okumujjanjaba oluvannyuma lw'okufuna obuvuno obw'amaanyi ku mutwe n'oluba. Bamuparatinga ku mutwe oluba lunnuma olwa saidi ya left gye bankuba ne peeva. Atubuulidde nti ne gye buli eno obuvuno obwamutuusibwako tasobola kubwerabira kubanga mu kiseera kino embeera y'obulamu bwe teyasigala kye kimu. Sisobola kunywa bintu binnyogoga. Okunnyogoga nno si kuli okw'amaanyi naye okunnyogogamu akatonotono. Sisobola kunywa bintu byokya era mbirinda ne biwola. Amaaso nyina ekizibu n'amaaso kati
nti olwaleero nsobola okuzuukuka ku makya nga sayidi ya left eriiso lyeri nnuma, nenzuukuka ku makya sayidi ya right nga lyeri nnuma. Noise olumu ampisa bubi ate nga naye si muwungi. Ono si ye yekka alojja abavubuka bakalittima abatuuse obuvune ku batuuze n'oluvannyuma ne babanyagako ebyabwe. Tala yali enkubyemu nzija nyambuka naye nga nnengera ekisikirize ky'omuntu era ng'omuntu atambula so ye yali tatambula, ye abeera wamu ng'akola bw'ati azifa nga golowooza atambula naye aba tatambula. Banne baava wano ne bajja ne bantekako ekiso mu bulago. Bayi ne bankuba ne banzijjako esente zange ne bandeka ntenga n'okunkuba bankubye. Bano bagamba nti ekyennaku abamu ku bantu abakola obulumbaganyi buno baano nzaalwa za ku kitundu. Naddala mu Makindye muno mulimu abavubuka bangi abaagala gundi akola tumuggyeko ebibye. Bo bangi ate abasinga tebagambwako baana b'abaani, baana b'abatuuze ku byalo. Bwe baamala okunkuba ne badduka bakwata piki yaabwe gye baliko ne badduka nte nga bakuba enduulu nti ababbi, kyokka nte nga bo babbi. Ne bandeka kugamba nga ndi mu nnaku ate nga bandese bankubye nensigala nga nzimbye. Abamu ku bakulembeze mu kitundu kino bagamba nti embeera eno yabasukkako era nga singa obudde bukwata ng'omuntu wotannadda tolema buteeraliikirira. Limba kubanga ffe ssaawa 2 tuba mu buliri. Abantu b'e Makindye ffenna ssaawa 2 tuba mu buliri nga twebase. Omuntu waba akyali ebweru oba oli awo ng'osaba Katonda butya bw'anaakutuukako. Ekitundu kino okusinga kijjudde bikomera abamenyi b'amateeka bye bakozesa okukola obulumbaganyi ku bantu nga teri abakuba ku mukono. Ne wesanga ennyumba emu eyinza okumalayo emyezi 6 omwaka teyingirwanga naye nga weeri nkalu. Kati amayumba bwe gato gawerako nnyo mu kitundu kino gatuleetedde okuba nti nago galeese obuzibu nti abakozi b'effujjo oba abatulumya bageeyambisa okwekwekamu. Kati abatuuze baagala ne bwe kiba kyakubasasuza nsimbi bakikole, wabula bafunira abantu abagenda okubakuuma okubataasa ku bavubuka babafuukidde ekizibu. Basobola okulekawo etteeka balandiroodi ne basasulawo akasente n'oyo yennyini omupangisa kubanga landiroodi si yagenda okukuumibwa yekka n'omupangisa akola ki aba akuumibwa. Abatuuze abo bennyini bajja kubeerawo nga balowooza nti gwe nga n'abakyala oba kyeyamaani w'ekyalo ssente z'okozesa mu famire yo ozijja mu maka gaabwe era baba balowooza nti be batuliisa. N'abatamiivu bangi tubayitako mu bitundu gye banywera olw'okubanga mwabasoloozaamu obwo obusente bw'abakuumaddembe ne bagenda nga babibalangira. Ng'ab'ebyokwerinda bwe batereeza okubaako kye bakolera embeera eno, abatuuze bafuuyirira kanwe okulaba nga kino tekirwawo kubanga buli lunaku oluyitawo nga teri kikoleddwa waliwo obulamu bw'omuntu obussibwa mu matigga. Waliwo abavubuka ba DP bano beyita ba DP at heart abakulumidde kalisoliso wa gavumenti olw'okujjenta mu kunoonyereza ku buli bw'enguzi obuli mu kibiina ki Democratic Party gye buvuddeko. Bano baatwala okwemulugunya kwabwe eri kalisoliso wa gavumenti kubitatambula bulungi mu kibiina kyokka n'abategeeza nti ensonga z'ekibiina kino tebasobola kuzinoonyerezaako. Kakati bano bagamba nti bakujulira ku nsonga eno. Abavubuka bakaba gye buvuddeko waliwo bannakibiina beeyita ba mutima gwa DP abaddukira mu ofiisi ya kalisoliso wa gavumenti nga beemulugunya olw'obulyake obufumbekedde mu kibiina ekibatwala ki Democratic Party. Bano baalumirizanga buwaaliwo ensimbi ezaali zirina okukozesebwa mutabamiruka w'ekibiina eyatuuzibwa embalala omwaka oguwedde wabula ne ziwuutanyizibwa. Democratic Party abasinga tebafuna kyakulya bulungi, tebeebaka, abasinga basulanga mu tenti, n'abalala tebafuna alawensi waabwe. Beemulugunya ne ku kyuma ekibalirwamu obukadde bw'eza kuno 250 ekyagulwa ng'akalulu ka 2016 kabindabinda nga kyali kyakuyamba mu kuba bipande bya bannakibiina kw'ossa okukuba ebiwandiiko by'ekibiina kyokka we lutuukidde olwaleero
nga tekimanyiddwa mayitire. Ng'omuwanika w'ekibiina babiri e Kabanda abuuza mwami Mao ne mwami Siranda nga bagatunulaga nga ababuuza ekyuma ky'ekibiina ekikuba empapula kirudda wa nga tewali ansa. Tetugambye nti ekibiina tukibakwasizza bajje banoonyereze batuwa alipoota kwe tuba tusinzira tubatwale mu poliisi tubavunaane tubasibe. Ofiisi ya Kalisoliiso yeetegereza ensonga z'abano era bw'etyo neebaako okuwabula kwe yakola. Mu kiwandiiko kye tulabyeko, amyuka Kalisoliiso wa gavumenti Patricia Achan Okiria yawabula bannakibiina ki DP nti ensonga ze boogerako za munda mu kibiina ekitali mu bitongole birina okulondoolwa woofiisi ye. Wano we yasinziira n'ategeeza nga bw'atasobola kweyongerayo na kunoonyereza ku nsonga zino era fayiro n'eggalwa. Ebbaluwa Dr. Patricia amyuka Kalisoliiso gye yasayininze ebadde clear ng'ebalagira aba DP bagende mu poliisi kubanga ffe etteeka litulagira we tukoma mu kunoonyereza engeri abantu gye bakozesa obubi ssente zaabwe. So ffe tuli very clear ne constitution bwe tulagira. Kyokka kino kirese ba mutima gwa DP nga bakiisa ensingo. Kyatwennyamiza okulaba ng'ekitongole kye kimu ekiweebwa ssemateeka obuyinza n'obuvunaanyizibwa okunoonyereza ku buzi bw'enguzi ate kivuddeyo ne kibyesamba. Balumiriza ofiisi ya Kalisoliiso wa gavumenti nga bwekolera ku ntwali za ssenkagale w'ekibiina ki DP nga kati ye minisita wa ssemateeka n'essiga eddamuzi Nobert Mao. DP President General gwe tulowooza nti naye ali mu nsonga zino era nga tulowooza nti ekyuma ekikuba empapula amanyi amayitire gaakyo. Ayigigi naawe baakutadde mu kasero Mawa awubanga bw'ayagala. Omwogezi wa ofiisi ya Kalisoliiso ali munira bano abaanukudde. Bakirowoozako obulowooza ky'okuyita assumption, they are assuming kubanga tebanaba kutegeera etteeka etulagira okukola emirimu gyaffe kisinziira engeri gye bategeddemu etteeka lyaffe. Naye kyandibadde kirungi ne bajja ne tutuula ne tubabulira buli kimu mpozi ne bakitegeera. Basazeewo okuddamu okujulira ku nsalawo ya Kalisoliiso. Kitegeeza wiiki ejja tutandika tugenda kubatwala mu kooti. Ayigigi tugenda kutwala mu kooti. Bategeeza nga batagenda kussa mukono okutuusa ng'ensonga zaabwe zigonjoddwa. Wadde nga naawe ayigigi tukyakuliko. Tugenda kugulawo fayiro ku poliisi. Tugenda genda wa Auditor General. Tugenda genda wa DPP. Tugenda genda ku poliisi ne parliament tugenda kugiwandiika. Bwe kiba kyetaaga Nobert Mao, Honorable Nobert Mao. Lekulira balumiriza nga bwe waliwo abatandise okutabiikiriza ensonga zaabwe nti za byabufuzi n'ekigendererwa eky'okubikkirira abalyake mu kibiina. Ensonga zino ziri ku bulyake na kwonoona nsimbi za bimuwa musolo. Democratic Party efunira ddala ssente okuva mu Consolidated Fund oba mu kyetavu kya gavumenti. N'olw'ensonga ya IGG olina oginoonyerezaako. Ofiisi ya IGG ffe tugirabanga ekola ebyobufuzi. Madamu Achani Okiria jangu mu byobufuzi kubanga kati mukola politics mu kifo ky'okunoonyereza ku buli bw'enguzi kubisa posto gye tuvuganye twesimbewo. Okusinziira ku bano si baakussa mukono okutuusa ng'ensonga y'obulyake efumbekedde mu kibiina ng'egonjoddwa. Hanike ekikone tugihagire. Okuyimirizaawo obulamu mu Kampala mu mbeera y'ebyenfuna eriwo kati si kyangu naddala eri bamufuna mpola. Abamu ku bantu abagwa mu kkowe lino betwogeddeko nabo bagamba nti ku nsimbi ze baweebwa buli mwezi gye bakolera balina okwongerezaako ate endala ze bafuna mu bintu ebiralala okusobola okubeezaawo obulamu. Katulobe ebisingawo ku mboozi eno. Mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi gwe tulimu, gavumenti eriko ebintu ebyenjawulo ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo byayongerako omusolo mu kaweefube gw'eriko okulaba ng'evujjirira empeereza zaayo eri bannayuganda. Mu bino mulimu sukaali nga buli kiro gavumenti egisoloozaako $2, buli liita ya butta esoloozebwako $2 nga bwe guli ne ku buli liita y'amafuta. Embeera eno eviiriddeko obulamu naddala mu bamufuna mpola okwongera okukaluba. James Olinga akola gwa kitunzi mu kampuni etunda ebibajje era nga buli mwezi afuna $40 ono ng'alina omukyala n'abaana 2 atubulidde engeri gy'abayimirizaawo ku musaala guno. Like immediately when I get my salary, the only way how I can manage, I stock there my food. Like I can even buy my 20 kilograms of rice, then I buy 10 kilograms of maize flour,
I buy also some 5 kilograms of beans. That is when I can manage. Olinga atumenyedde ebintu byasaasaanyizaako ensimbi buli mwezi omuli ennyumba gy'apangisa ng'asasula emitwalo 15, fiizi z'abaana emitwalo 4, emmere emitwalo 14, ez'akameeza gumu kitundu buli lunaku, mpozzi n'okutambula ng'akusaasaanyizaako emitwalo 16 buli mwezi. Mu kubala abalamu ono asaasaanya akakadde kamu mu emitwalo 3 omwezi. My madam also, she understands the situation. Immediately when she gets her money, we normally share. She can even get before me. When she gets before me, we can use her money. Then that very money of hers, even we have something that we save for our family. But our savings, we don't have a bank account. We just collect some money. When it reaches like 500, then I send to the village, they get from me my goat from there. That goat is the one that I can keep it for the farm. Okusobola okukwasaganya embeera Olinga yasalawo atandika okulunda nga muno mwajja ensimbi singa abafunye embeera yeetaagisa ssente wabula nga terinda. If I run my goats to the other side, then when I get them like 5, I normally change them to a cow. That's how I manage. Munnakampala omulala atayagadde tumwatuukiriza emmanya yadde okumwoleka obwenyi atubuulidde nti omwezi afuna emitwalo 5 ono alabirira abakazi 3 nga bonna balina abaana be. Me as me, I have like 3 to 4 jobs I do in a day. So you have to be like creative. You should be like learn how to save the money that you work for. You save for the future. Emboozi z'abano zongera okwoleka nti bannakampala bangi ensaasaanya yaabwe esukka ku nsimbi ze bafuna mu musaala buli mwezi. John Walugembe akulira ekibiina ekigatta abaddukanya bizinensi entonotono atubuulidde ku ngeri bamufuna mpola gye bayinza okweyimirizaawo mu mbeera eno. Ky'oteekwa okukola okutandika nakyo kwe kulaba nti okendeeza ensaasaanya. Ng'omufuna mpola weewunya basaasaanya nnyo ate okusinga abagagga. Muyinza obutakikiriza naye bw'oyinza oyita mu bivvulu n'olaba nga basinga mu bivvulu si bagagga. Bano bannaffe bagendayo okuwummuza ku bwongo oba engeri ebizibu gye biba bingi nagaakaŋŋendeko naye mweyo agenda kwesanga abasaasaanyizza ate nnyo. Bano abawadde amagezi okufuba okulaba nga babaako ebintu ebirala bye bakola ebiyinza okuvaamu ensimbi naddala mu kiseera kino ng'emiwendo gy'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo gyekanamye. Yongeza ennyingiza. Ennyingiza kintu kikulu. Bw'oba olina omulimu guno ogw'ofiisi kiyinza okubeera ekizibu okuba n'emirimu ebiri. Kuba boosi ajja kwagala wali ssaawa 8 genda ovaayo ng'okooye. Naye amagezi genkuwa nti tandikawo ka bizinesi. Bw'omala okuva ku mulimu guli ssaawa 10 n'emu 12 wummulamu essaawa ng'emu 2 oba ng'obuze ku bizinesi yo. Okusinziira kwa lipoota eyafulumizibwa ekitongole ky'ebibalo ki UBOS mu Gwokusatu gw'omwaka guno, bannayuganda abali eyo mu bukadde 12 be babonaabonera mu bwavu obw'engeri ez'enjawulo. NTV sawe mukatu mulimu katono ate mukudda tukutusekera tulina mu kitundu kyaffe ekiddako mulimu nabino toseguka tukomawo. Bwe tukomawo kikuleeteddwa Top Plus mwekwate. Bwe tukomawo waliwo enkola etongozeddwa okulaba nga abantu bafuna ensimbi za PDM tebafiirwa. Erimu okusooka okubawa obukugu mu byebaagala okukola. Ffe kye twagala okwongera okunyweza nti basooke babangulwe. Obulamu ttooke tugenda kubuulira ku bikwata ku kirwadde ekiviirako emisuwa okuzimba. Abakugu bawa amagezi ku ngeri y'okukijjanjabamu. Wekwate Top Plus capsules kifuba oba musujja. Top Plus ky'ekyokuddamu kyo ekkerenda limu nga liwonya endwadde zonna. Top Plus mwekwate.
beautiful. Soft care pads. So fit, so right. Hello. Yense mwami mukasa. Mutyaneyo. Yono broka. Yenze broka wa mayumba. Bangambye ne nyumba za mwenonjiko. Kituufu. Oyagala abisenge bimeka? Nga bisatu. Ebbeeyi bagigambye. Bangambye saa 5. Nedda ssebo eno zaali nnyabuuko. Lwaki? Anti langi gye tusiigisa ya mulembe. Nti ne vali y'ekitundu yalinnya. Musiigisa ki? Global Paints. Mutya. Ku ceiling tukozesa Global Mat. Ate munda ne tukozesa Global Silk Vinyl. Singa kwetaga wabweru. Wabweru tukozesa Global Weather Coat Emulsion. Kusiiga gye musiiga. Ogwo omutindo ogusasulira sente zonna. Guli wumite. Global Paint, a reliable product. Jadala KCB is back, bigger and better. Open a new KCB account or make a deposit into your existing account to reactivate it and stand to enjoy exciting rewards like airtime, data bundles, and free transactions for 4 whole months. Dial *244#. Download the KCB U mobile app or visit your nearest KCB branch today. Win with KCB today. Terms and conditions apply. KCB Bank is regulated by the Bank of Uganda, and customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund up to 10 million shillings. From the grandest stage, the badges change, but the passion remains. It's a special goal. Cometh the hour, cometh the man. This football is from the heavens. What a story this is. 10 months of drama lie ahead. The stage is set. The biggest stars from the world's biggest leagues on Supersport. It's on DSTV. Weekwate Tough Plus capsules chifuba oba musujja. Tough Plus ky'ekyokuddamu kyo ekkerenda limo nga liwonya endwadde zonna. Tough Plus mwekwate. Ng'obulwadde bwa kookolo n'endwadde endala ez'olukonvuba zeeyongera mu Uganda, obujjanjabi obukakkanya obulumi bufuuse empeereza enkulu mu kukendeeza ku kubonaabona enkwata y'obulumi n'okutumbula omutindo gw'obulamu. Tukutuusaako emboozi y'omukyala Prosi Nannyonga ali mu kulaajana ku ngeri gy'ayinza okweweera ku bulumi bwa kookolo gw'ajjanjabi kati y'emyaka egisukka mu 2. Prose Nannyonga wa myaka 31 nga mutuuze w'empereerwe. Ono maama w'abaana 2 balabirira yekka watali mubeezi ab'enjogera ennyangu bayita single mother. Nannyonga y'omu ku batuuze abaakosebwa enjega ya kasasiro eyabuutikira abantu b'ekiteezi eyaliwo ku Lwomukaaga nga 10/8/2024. Yafiirwa buli ke yalina era y'omu ku baabudamizibwako mu weema ezaateekebwa ekiteezi nga n'abaana olwawummula baba musanze eyo. Ne mmala mu kiteezi we baali batukampinze emyezi 2. Kachiteze mukubi yali traumatized, taina kyalina, taina kizigo, taina yadenika, taina padi, taina kintu kyonna. Abaana nembajjayo. Muweema yavaayo gavumenti ng'ebawaddeyo kasente mu 11/2024. Gavumenti we yali etusiibula yatuwa miliyoni 2. Kyokka abatannavaamu nsisi agenda okuwulira ng'alina ekinyama ekimuzimbye mu nkwawa. Kino kyamutandika mu January 2025. Kyokujja kw'ekinyama kwamutandiikiriza na mukono okumusiiwa oluvannyuma lw'okuggyibwamu enkola y'ekizaala ggumba gye yali akozesa. Kano kafamire kano kati we nagenda ate nosamala nako bbanga omukono ne gutandika okunnuma ndowooza zaali mu weeks nga 2 ne ngamba mukwano gwange nga mukono nga gunnuma neezaayo ekkomamboga ne bakajjamu. Kyendowooza nti oba ke kaaleeta ensanjabavu. Eriye yamutemyako nti ejjinja balongoosa ebinyama eby'ekika kino kyokka agenda okutuukayo ng'ensonga za buseere. Bwekifaananyi baŋŋamba ejjinja kya $500 ate nagwe nakubirako naŋŋamba emulago kya $300. Bwadde emulago omusawo n'akimulongoosa ogwasooka. Okusala okwasooka ne kiremerayo n'asalako kipiisi n'agamba kiremeddeyo kinene kiri wala. Olw'ensimbi zitandika okulugenda era gye byaggwera nga bakamutemye nti kansa. Yayansabye $300 naye yamala n'azikendeeza olw'ensonga nti omulimu gwali tegukoze
teguwedde ate ekyokubiri mu kutwala ekinyama ekyo mwenyini ye yasasula wansi ne bakikebera bwe naddayo n'angamba mulimu kansa akawuka ka kansa yayisibwa mu mitendera gy'okuwandiikibwa mu butongole ku ddwaliro lya kansa e Mulago. Okwandibadde okubimalayo ngenda ensinkana senior doctor ate we natuuka senior doctor n'angamba nedda ddayo okola ebbeere tuyinza okulowooza nga ne mu bbeere akawuka kakola ki katambula. Nga bwe kyateeberezebwa ebyava mu kkebererwa byadda biraga nti n'ebbeere akawuka ka kansa kaalisensera dda. N'angamba naye kiba kirungi ne tulisalako ne tutangira. Ne mugamba we mba nga nsobola okubeerawo mbeere n'abaana bange siina buzibu. Yasalwako ebbeere nga muli afunye n'essuubi nti mu kulisala n'ekinyama kigenda kuvaayo naye si bwe gwali. Ne mbagamba mwaŋŋambye mwannongoosa naye ekinyama nkola ki nkibuulira ne baŋŋamba twakiggyeeyo. Luvannyuma waayitawo wiikisi 3 ne baŋŋamba twali tetusobola kubuulira nti ekinyama twakirekayo senga twakugamba kyandibadde kibi naye ekinyama twakirekayo lwa nsonga senga twakigenda wala omukono gwandigenze n'obulamu. Ekinyama okukisalako balinga abaatanula ekitanule. Kyaddamu nekigira kuba kati olaba luli kyali tekigasse mukono kati kyagatta omukono eno waggulu ne wansi. Kinene kiri muli wano tewala tekizimbye naye kyasobola nti kugola mukono nga guno wankola ki. Ansonga kiri kyagatta waggulu n'eno. Okuva olwo obulumi bwayita mutabwagaliza muntu yenna era okutwaliriza akadde ng'ayogerako naffe yabadde ayisaawo akabanga n'abaako ebirezi bye yeekatankira okufuna ku buweerero. Nebanza mu theatre era tebasobola kimalayo basalako buki busazi ne bakirekayo. Ono okwandibadde ng'okukalirirwa mu kyuma alina kuteekebwako ccupa za ddagala omugatte nga zirina okuba 5 ez'amazzi 2 n'ez'eddagala lya kemo 3. Eddagala eryo ndifuna luvannyuma lwa wiikisi 3 kati bagamba eddagala eryo lye lirina okuba nga batta emirandira gye kisimba. Eddagala erimu kubwa ebiseera ebisinga kubaako lyatasobola kufunira ku bwerere ku ddwaliro ng'alina okulyegulira kyokka ligula buwanana. Naye ezo ez'eddagala kuliko eccupa ekika kimu ekyo kye tulina okugula. Mba neetaaga $1,300,000 eryo eriri ku ka aro. Bakugamba okunoonya ekitundu naye nga mbutuufu tolinawo ogenda kukola ki kuzijja. Natuuka n'owaayo ekifaananyi kyange ku kyalo. Bansondere ku ssente. Okumukuba eddagala buli luvannyuma lwa wiiki 3 nakyo kiriko ebbanga ly'alina okkikoleramu. Nkola sayiko 6 ne ŋŋenda ku CT scan. CT scan eba ya $5,000. Kati awo n'ogenda n'olaba dokita. Kati dokita n'akugamba kati either okunzizaayo okunnongoosa oba okunzizeera ku ddagala eryo lyennyini eryo. Oba the other day yafunako kati asigaddeyo session 5. Essaawa eno talina kyasobola kwekolera. Ayimiriddewo ku bakyala babiri abatamulinaako Luganda yadde nga bakikola lwa mukwano. Yali kasitoma wange mu salon nga kyemmwagalako oba alina ssente oba talina ajja wange. Eddagala lyaliko ly'amaanyi liyina side effects nnyingi oba wakava wano nga diuretinga nga kubira nti ate kati avomitinga oba okyali temunamana kumanya ekyo tukikwasaganyiza tutya nti mpeddemu amaanyi. Tuyita mu buzibu bungi naye weetuli kubanga naffe tuli bazadde. Kati bamuwandikirako ku ddagala lyennina n'olimuwa mwabeera ne very bad pain n'omuwayo ka pain killer n'omukubayo kayiso abaana bo balwala abandeetera nembajjanjaba but free kubanga talina ssente. Awo bebafuuka bamaama bebafuuka famire yange. Abakyala bano be bamuggyako n'abaana be yali akuumidde mu weema mu njega y'ekiteezi okubalabirira n'okubaweerera. Era bwe bawummula nga bagenda ewa maama Dota nansonga siina busobozi abagenda. Balibadde basasula $25,000. Nagaana osasula emmere neŋŋaana osasula obuugi. Mu kiseera kino be basasulira Nannyonga enju asula okumuliisa n'okunoonya ezigula eddagala ly'okumukalirira kyokka nabo embeera ebayinze. Renti ya wano ya $15,000 naye nga nayo kutuyamba omwezi ne gutuuka nga batubanja ne twogera ne landiredi
oluusi atusalira n'atugamba bannaye muleeteze mulina oba ogwo n'agutusonyiwa n'ebiruma okuba nti omuntu eyali yeesobola okwekolerera okulaba ng'osobola okuwa abaana bo kyowali osobola ng'olwaliro tokyasobola banyambeko okungulira ku ddagala n'okunsapootingayo alina kyalina ebyokunywa n'ebyokulya ne school fees w'abaana bange. Olunaku lw'enkya lindirira emboozi y'abakugu nga balambulula engeri omuntu ayita mu mbeera ng'eya nnannyonga ey'obulwadde obutawona y'ayinza okufunamu obujjanjabi okukkakkanya obulumi. Kale mbozi hiyo tewoomya tooke yadde nga gavumenti yessaawo enteekateeka ya PDM okulaba nga abantu bava mu bwavu abamu babadde tebannazifunamu bulungi nga kino kiva ku kuziteeka mu mirimu negifa. Kakati gavumenti evuddeyo n'enkola ey'okusooka okusomesa abantu bafune obukugu n'obumanyirivu mu mirimu gy'enjawulo nga tebannafuna nsimbi za PDM. Amyuka Ssaabawandiisi wa NRM Rose Namayanja yatongoza enteekateeka eno e Nakaseke. Habert Kamoga abaddeyo. Mu mwaka gwa 2023 James Mayanja omutuuze mu zooni ya Sensula mu tawuni kanso ya Nakaseke yafuna ensimbi za PDM akakadde kalamba n'aziteeka mu nnimiro asobola okuzaazaamu kyokka ne bitatambula nga bwe yali abibaze. Kadde kamu n'engenda n'ensooka ofuna kasooli okulima wano mu kalimiro kange wano kuba ne kasooli n'agaana okudda obulungi n'anfaako. Ensimbi zonna nga bwe yazissaamu teyakwasaamu yadde. Mayanja agamba nti oba oli awo singa yali amanyi ekyokukola ensimbi zino tezaalifudde. Naye ekyokukola nali sikikola ki sikimanyi kuba tetwasomesebwa mu budde ate obudde bwali buki bwali butono kwe kulaba nti byanfaako. Okusoomoza kwe kumu kuno ne Madina Nansamba omutuuze mu kitundu kye kimu kwe yayitamu wabula ng'obutafaananako nga Mayanja yeza PDM yafuna emitwalo 5 era ziyateekamu. Naye ekiseera kyatuuka zino nazikozesa n'ensooka nfunamuko. Bwe nazifunamuko nafunamu emitwalo nga 6 awo. Ng'afunyeyo ku magoba amatonotono yayagala agaziye ennimiro yasobole okufunamu ekineneko kyokka ebyembi ku mulundi ogwo ebintu bino ebifa. Mugazi y'ennimiro ate awo omuyaga we gwajjira jjukira bino ebisizoni y'okulima kyansi ekwata bukwasi ngenda okuzizzaayo ezinfaako nasizafa omusana gwayaka nnyo. Okusinziira ku bakwanaganya enteekateeka ya PDM abantu bangi abayise mu kusomooza okufaanana bwe kutyo wabula nga kino bakinenyezaako okukola ebintu bye batamanyi oba bye batalina bumanyirivu. Abantu batutwala ku bisolo byabwe so nga bagezako okwekubira enduulu olw'okuba nti bayingira ekintu kye batafunyeeko bukugu okulabika nti bakiddukanya. Nti ebintu ebyasobola okuweerwa abantu basomanga naye nga tebalina kye balabirako kati nga abantu tebasobola kuteeka mu nkola era bafunye okukaluubizibwa okuzzaayo nga bakugamba nti embizi zifudde enkoko zifudde n'emmwanyi zibakazeeko. Okulaba ng'ensimbi wansi w'enteekateeka eno tezifa ttogge gavumenti yavuddeyo n'enkola ng'eno erimu okusooka okusomesa abantu nga tebanneewola nsimbi za PDM basobole okufuna obukugu mu ebyo bye bagenda okukola. Enteekateeka eno yatuumiddwa Practical Training Centers oba PTCs. Abantu baffe nga tebannafuna ssente ffe kye twagala okwongera okunyweza nti basooke babangulwe. Gavumenti yateekawo enkola eya Practical Training Centers oba PTCs. Okuyita mu nteekateeka eno buli muluka gwa kuba n'ebifo 3 we batendekera abantu mu bintu eby'enjawulo. Gavumenti yazudde abantu abalina kye beekoleddewo mu buli muluka abagenda okusomesa bannaabwe nga babalagirako ddala ku byabwe bye bakoze. Nti abantu abagenda okufuna PDM bagenda kubangulwa mu PTCs ezo mu buli muluka. Kigenda kwongera amaanyi omuntu afune ssente nga n'emmwanyi ze bamugambye azirabye bwe bazisimba. Mu disitulikiti y'e Nakaseke omumyuka wa Ssaabawandiisi wa NRM Rose Namayanja ng'ayita mu kibiina kye Rose Namayanja Foundation n'omubaka wa Nakaseke y'omu Maserengeta Charles Kawuma Nsereko batongoza enteekateeka eno nga bagabira PTCs n'ebikozesebwa
omuli endokwa z'emmwanyi 8, endu z'ebitooke 32,000 n'ebigimu 3.1. mu buli muluka ziri PTCs 96 okutwaliza wamu mu constituency eno zibadde zatondebwawo naye nga tebalina nsigo tebalina bikozesebwa naye twanoonyezaayo bonna bye baasaba ebifaanagana yensonga lwaki nti tutandise n'ebyo bonna bye baali basabye okulaba nti eno ebantandikwa. Tebakomye okwo bagabye n'obukuku buwera ddala 3,000 nga kwotadde embuzi 100 ebibalirirwamu byonna wamu obukadde 160. Tubaweereddeko emmere feeds byonna nga enkoko bwe zirina okutandika okubeerawo. Nsuubira nti nga bwe ziri broilers bajja kuziriisayo mwezi gumu nga batunda. Twakwataganye n'ekitongole ekya YPA abalunzi b'embuzi ne batuwa embuzi 10 buli gombolola mulimu groups ziri 20 zonna awamu buli group ng'efuna embuzi 5. Enteekateeka eno etandikidde Nakaseke oluvannyuma eryokebwa n'eggwanga lyonna. Habert Kamoga, NTV ku ssaawa emu. NTV ku ssaawa emu kati omulimu katono ate mukuda tukusekera tulina mu kitundu kyaffe ekiddako tusekuka tukomawo. Can I have a light, please? What is this? Castor Light, the best testing light. Try it. Try it, try it, try it. Da, 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 da. Guys, look at this post. Nothing hits like extra cold. Castle Light. Try it. Welcome to our new office. This is where the parking is, and then the warehouse front door here, the reception here, the lorry's entrance there, and their exit there. This is it. So where is the building? Fast, stress-free construction. Get your factory-made buildings in 12 weeks with SafBuild. Order yours now. SafBuild, a quality building solution from Uganda Bati. Beautiful, soft care pads. So fit, so right. Today is a good day to draw up a new plan. So start something. Make your move and get in your groove. Do it for the ground. Turn on your lights. Tusker Lights. Mohamed Muwonge nga ye ssentebe w'ekyalo Luwunga kisangibwa mu ggombolola y'e Nama mu disitulikiti Mukono ne munne Abdallah Sozi baguddwako emisango 8 egyekuusa ku mivuyo ku ttaka eriweza yiika 311 nga lya mugenzi Joseph Kiwanuka. Bano olunaku olw'eggulo basimbiddwa mu maaso g'omulamuzi wa kooti esookerwako Mukono Joy Kebirungi era ne basomerwa emisango gino omuli okwonoona ebirime ebikyakula, okwonoona ebintu omuli amayumba agasulwamu, okubba ebintu ebibaliddwamu obukadde bw'ensimbi, okozesa eryanyi, okwegazaanyiza ku ttaka mpozi n'okwekobaana okozesa olukujjukujju okozesa ettaka lya famire y'omugenzi Joseph Kiwanuka. Okusinziira ku ludda oluwaabi, emisango gino bano baagizza wakati wa Novemba omwaka 2025 ne April omwaka 2026. Muwonge ne munne emisango gino bagyeganye era oluvannyuma ne basindikibwa ku alimanda mu kkomera ly'e Kawunga Mukono okutuusa nga 26 omwezi guno. Ffe abakakiiko ka State House Anti-Corruption Unit nga tukolawogana wamu ne poliisi oba CID wamu ne ssaabawabi wa gavumenti tututte abaami 2
mu kooti y'e Mukono nga muno mulimu Sozi Abdala Wamala ngono mtuze Werunga ne Muwonge Abdala ngono LC yali LC1 Werunga nga bane kibakwasizza oba kibatwaziza mu kooti nsonga zekuusa ku kibbataka mu bitunde by'Werunga. Ono Sozi ye yefuula nannyini ttaka naye ng'akimanyi nti waliwo bannannyini ttaka era nga lino ettaka lirina bannannyini bo naye yefuula nti ye nannyini bo era n'aleeta abakifeesi oba n'aleeta abantu abalala bajja okugula ettaka. Bano ababiri beegasse ku Boniface Kayongo ne Kise Kamuza bano abakatu bakojje buvuddeko nga bano bakibbataka mu tundu z'e Mukono nga bano bakwatibwa era emisango gyabwe gyagenda mu maaso mu kooti. Ye Muwonge okubeera nga LC1 yali akimanyi bannannyini ttaka kw'ekyo ekyalo era ng'amanyi newe bali na buli kimu naye n'agenda mu maaso okukola endagaano ba agreements ez'ebijingiriro ba fake agreements asobole okukolagana ne bakifeesi oba n'abantu abalala bakibbataka basobole okubba ettaka ly'abantu e Mukono. Nti tebayonna ku faamu zisukka 1 billion naye simanyi ngeri kyetugenda okukola kubanga bintu byonna biyonoonese simanyi era kyetutandika simanyi naye tulabe kyagamba tulabe engeri kyetugenda okutambula mu maaso nga ne kooti eyogedde. Waliwo ekirwadde ky'omusaayi kiyitibwa Beckett syndrome nga kino kiviirako emisuwa gy'omuntu okuzimba era nga kijja n'obubonero bw'amabwa mu kamwa n'okusiyibwa oba okuzimba amaaso. Mubamu ekirwadde kino kiyinza n'okuleetera omuntu okuziba amaaso era ng'olw'obubonero bwakyo okufaanana obw'endwadde endala kiteera okutegeerekeka ekikeerezi. Musasi waffe Rita Nalukenge ayogeddeko n'abakugu okwongera okulambulula ebikwata ku kirwadde kino ku kiva mpozi n'engeri ey'okukijjanjaba. Mu mwaka 2022 Nicholas Bugembe omutuuze w'ekiteetikka ekisangibwa mu munisipaali y'e Kasangati mu disitulikiti y'e Wakiso yatandika okufuna amaba mu kamwa agaawonanga gokka wabula ate oluvannyuma lw'akaseera katono nga gakomawo. Bakebera HIV kabootongo all negative so ekiseera kyatuuka nembeera used nemmanyiira naye nga womanyi nti obulwadde tebumanyiirikika nasigala ngenda mu ddwaliro bakuwaayo obukerenda nga bulijjo. Amaaso okumumyuka ekisusse saako n'okumuluma byatandika okweyoleka mu mwaka 2007 era bw'atyo yasitukiramu n'anoonya omusawo w'amaaso. Genda of course bakuwaayo obukerenda ne bageekizamininga amaaso nago gasooka ekiseera ne ngamanyiira naye nga bw'omanyi still nti tebimanyiirikika. Mu 2012 yatandika okulumizibwa mu mpatanya z'okugulu okumu era mangu ddala yakola sikaani basobole okuzuula ekimuluma. Mu kugulu okwo kwa right mwali mufunyeemu tugiyita clot nga gukoze n'ekisawo kati ng'ogukomyawo mu area y'emu nga gulina akatuli kati osobola okufumiitiriza obulumi bwe nalimu. Kumbe yali entikko gy'ekirwadde kye baazuula oluvannyuma nga bamaze n'okunnongoosa. Bugembe agamba nti yalaba eddagala ezzungu terireetawo njawulo bw'atyo n'agezaako ku basawo abajjanjabisa eddagala ly'ekinnansi ekintu kye yejjusa n'okutuusa kati. Kati nzija nkola ensobi bano abantu bemuwulira beera nga awonya kino awonya kiri habba obiki buli kimu akiwonya. Nzija nkola ensobi ngende ew'omwami omu tubijjanjaba ABCD ensobi gyakola ngamba va ku ki saamanya bulabe bwe nali ndeeta kizoluvannyuma nti zino zaali immunosuppressants okukakkanya immune system yange okugijjukiza buli lunaku ntokola ki tolwanyisa yeggwe teweerwana. Ndivaako
Siri wenjikira ninze ku UMI okusoma saamalako angamba soko ove kulino ezungu okozesa lino kyamala ennaku zaali 10 ebyaddala nazookuka ng'amaaso ga bleedinze gonna kakyawule tina zaali zaabise nga n'emisuwa egitwala obubaka ku bwongo byonoonese. Annyonnyola nti ekyennaku mu mwaka 2019 yalongosebwa amaaso ekintu ekitaalina kukolebwa era gye byaggwera nga nago gazibye. Kino immune system like egezaako kulwanyisa si buli lunaku naye nafunanga ataka naye nga buli ataka wenjifuna ebeera registered ki maaso ga bleedinga munda steroids ezo nazo zireeta cataract sante maaso kachira kyatuuka nga steroids nyingi nebanga nze baddeko ebbanga ddene nebangamba kati developinze cataracts ne bagalongoosa nte gaayongera kuba bubi namala mu theatre sawa 6. Bugembe yateekebwa ku ddagala ery'olubeerera eriyamba abasirikale b'omusaayi obuteerwanyisa naye ate mu kaseera kano limufuukidde ekizibu. Kuyerera owiranga ennyama ekuluma ebinywa by'okugenda nga bikendeera okufuna okusanyalala naye nga kuli mild moso mu magulu emikono. Dr. Mark Kaddu Mukasa omusomesa Makerere agamba nti obulwadde bw'emisuwa buno buyitibwa Behcets mu lufuutifuuti. Tebamanyi kibuleeta wabula nga abasirikale b'omusaayi abalina okutukuuma ate batandika okwerwanyisa. Ne tumanyi engeri gye bujjamu kubanga kati tusobola okumanya nti buva ku misuwa. Kiteeberezebwa nti omuntu ayinza okufuna obulwadde okuva ku bacteria oba virus ezimu naddala ezikosa omusulo oba ebifo ebyekyama kati omubiri ne gulowooza nti obulwadde bukyagenda mu maaso. Kati we buba gulowooza nti bukyagenda mu maaso immune system nesigala ng'ekyakosa ebifo ebyefaananyiriza nga bacteria eyo oba virus eyo. Mu kino ekifo tusinga kukosa emisuwa gy'amaaso, emisuwa obusuwa obutono obw'omu kamwa n'obusuwa obutono obugenda ku busajja oba ku bukyala n'ofuna agamabwa. Omukugu annyonnyola obubonero bw'endwadde eno. Amaaso ge galwala ne gabeera nga gamyuka gajjako amabwa okumala ebbanga eggwanvu. Bafuna amabwa mu kamwa agatawona ne mu bifo byaffe ebyekyama. Olw'obubonero okwefaanaanyiriza endwadde kino kiviirako abakugu okubutegeera ekikeerezi nga bumaze okusensera ebitundu by'omuntu ebisinga. Naye lwakuba nti ffe okugenda okukola diagnosis okumanya ki ekiri mu mulwadde ajja nga bibadde biddibwamu either ulcers ziddamu mu kamwa oral ulcers oba genital ulcers nga bijja ne bibayijjanjaba ne biwona ne biddamu. Kati ffe bwe batusindikira n'atubuulira nti ayina amabwa bagajjanjaba ne gawona ne gaddamu myezi 2 ne gaddamu bwe bityo. So kituwa okuteebereza ne tumusindika mu laabu ne babaako bye bakebera ebituyamba okutugayidinga ku diagnosis. Dr. Mukasa agamba nti ng'endwadde endala zonna ez'omu musaayi bwe zitalina ddagala libuwonya ne Behcets bwe butyo. Kubanga immune system yo tetusobola kugikugyako, we can't take it away. You still need it. But we have drugs, tulina eddagala erisobola okugikakkanya ne bwe tugikakkanya n'ebeera nga tekyasobola kukosa bifo oba bitundu by'omubiri obulwadde ne bukakkana, tubiyita remission. Era abalwadde bakimanyi nti oluusi bw'aba nga ali ku ddagala awulira bulungi, bw'alivaako
ne biddamu. So obulwadde bubi nti bukosa amaaso, buli omu yeetaaga amaaso okulaba naddala mu mbeera zo ez'obuntu buli sobola okuleeta amaaso ne gaziba. Obulwadde buno businga kukosa basajja abali wakati w'emyaka 2 n'ana nga singa babukuzuulamu osaanye okwewala ebyokulya ebikolebwa mu ŋŋaano. Omuntu alina ekirwadde kino tasaanye kuva ku ddagala lyateekeddwako era nga wakikola embeera esobola okusajjuka amangu. Rita Nalukenge, NTV ku ssaawa emu. There and their exit there. What is it? So where is the building? Fast, stress-free construction. Get your factory-made buildings in 12 weeks with SafBuild. Order yours now. SafBuild, a quality building solution from Uganda Bati. Take a look around and you'll see everything can be reimagined. Everything rough can be smooth. Everything old can be fresh. Everything can be made vibrant and full of attitude. The world is what you make it. So why not make it yours? Guinness Smooth. Make it yours. Are you losing chicks early? Dealing with uneven growth? Give your chicks well-fed pre-starter for uniform growth and faster development with well-fed broiler concentrate, ensuring consistent rapid growth, reaching up to 2.5 kilograms in just 5 weeks, market ready on time. And for layers, switch to well-fed layer 20% or 5% formulated to deliver up to 95% egg production with bigger eggs, rich yellow yolks, and strong quality shells. Get your birds well-fed. New Tusker Premium Cider. Crisp, delicious apples crushed and blended to create a unique taste explosion. Nakinku mu kuvulumula motoka za mpaka mu ggwanga Ponsiano Lwakataka ali mu keetalo ka kusonda motoka mpya oluvannyuma lwa motoka gye yakazaako ery'amaanyi g'abantu okw'omugokane gwawo. Ono lunaku olwaleero akubiddwa enkata ya bukadde 25 okuva mu kampuni ya Luparelia Group kwasuubirwa okwongera ezo z'anaabafunye mu mpaka zategese okubaayo nga ennaku z'omwezi 20 omwezi ogujja egaluga. Ponsiano Lwakataka mu kiseera kino ali ku muyiggo gw'obukadde 220 asobola okusasula motoka empya ey'ekika kya Volkswagen Proto akubiddwa enkata ya bukadde 25 okuva mu kampuni ya Luparelia Group wano mu Kampala. Ono amaze emyaka n'ebisiibo ng'avulumula motoka ey'ekika kya Subaru N12 mwawangulidde engule ez'enjawulo agamba nti ensimbi zino zimuweereddwa ntandikwa nnene mu kaweefube gwaliko ow'okufuna motoka ey'amaanyi asobole okubbinkana n'abavuzi abalala abalina emmotoka enkola empya. Mazima gali nti $1,25,000 zibaamu kumpi dola nga kampala n'okusoba ebatta faide nnyo lwalutindo gapunene nnyo gy'oba ogasse ku lutindo kuba nti kutambula kyensuubira nti wetutuuse
olugendo lwaffe obudde nabwo lugenda kubuka. Lwakataka mu kiseera kino ateekateeka emmotoka z'empaka ez'akafubutuko ezigenda okubeera eggaluga ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi ogujja. Atubuulidde nti singa abantu banaamuyamba ne bajja okulaba empaka zino tewali kuwannaanya kwonna, mmotoka eyali omugenzi Rajivu Paleria yakumuddamu 5. Mmotoka yaffe tulina kugifuna era ng'ennaku z'omwezi 25 kyemmanyi tulina okugiraba abawagizi baffe bonna abauganda. Era nebaza nnyo n'abalala bonna balabe nti bankwadde ku koosi eno. Ono era yeewaanye nga kati bw'afuuse n'ansangwawo omuzannyo gwa mmotoka z'empaka mu ggwanga olw'emyaka 25 gy'amaze mu muzannyo guno. Kuyingira kujja bamutwalo gumu. Ate olunaku lw'okutuuza emyaka 25 era kwanawo n'akatabo kengenda okuba nga mangazini lwakataka gyenvudde ejja kuba tumasinja omutwalo gumu. Sabaagala okumanya lwakataka gyenvudde, akataka akulirawa, alina emyaka emeka, waawa, avuze emmotoka kikaaki, na kikaaki, yakavuga emmotoka mmeka, jangu omutwalo gumu mulyango ogula akatabo kange akankwatako. Lwakataka we twogerera nga yakawangula engule y'eggwanga emirundi 2. NTV kusawe musigenda kubanga nsuka wawo bali kubanga otambule naffe kuva twatandikidde okutuukira kadde kano njagala nkusibula ate nkwagaliza ekiro ekirungi mpozi n'okujjukiza onako olw'enkya obuteera biragenda musinza okutendereza mutonzi. Nze Patrick Mukasa sola bulungi weeraba. This is NTV. This program is rated GE. It is suitable for all audiences. Seeds of Gold is brought to you by Well-fed feeds serve Pesa. So when you plant a tree, you don't only feed yourself, not only your children, not only your grandchildren, but you're also your great-grandchildren. Breadfruit tree, minimum 50 years. But this particular type of a tree, breadfruit, it does not have a seed, and which actually brings a challenge, but a good challenge to the technical people like us. We make the cookies. With the fruit, once again, we have the chips. The beauty about the breadfruit chips is that they are very crunchy, and they take a very short time to get ready. Our chips are cooking. Yeah. So it takes a shorter time than your regular chips, right? The Irish. Yeah. It takes like 10 minutes or less. Yeah. Less than that. You know, you can eat breadfruit every day and not get tired of it. That's right. Because everything tastes a little bit different. Yeah. The porridge is different. The cookies are different. Because we ate cookies when we got here. These guys, they know how to welcome somebody. Breadfruit. You hear it the first time, and the first thing on your mind is a couple of things. Either is bread growing from a tree,
or, something like it. Well, we were rather curious ourselves when we got here, and we had quite a number of questions that I will be asking my co-host for the day. It is nice to have you on the show, Agatha. Thank you so much. And we welcome our viewers together. It's a brand new episode of NTV Seeds of Gold, brought to you by Bukola Chemical Industries Limited and YPA for the expert opinion. I am your host, Sheila Namafu, and with me is Agatha, an exceptional mind at Uwepo. She breathes, lives, and eats anything to do with agribusiness and trees especially. And if there's anyone whose mind we can pick to get very good information on this breadfruit, well, it is Agatha, and it is quite an honor to, have you on our show. Okay, so we get a script and we told we're going to profile breadfruit. Definitely, again, I as shallow as I could get. I'm thinking, I'm sorry, what? Bread? What is the breadfruit, and why do we call it the breadfruit? Okay, so breadfruit is a carbohydrate that originates from the island nations of the world, like Samoa and Tonga, and it's their staple. Just like we have matoke in Buganda, they do have this matoke that grows on a tree. We actually call it a toke pia. Yes. And you're soon going to find out why. So with breadfruit, the reason why Uwepo introduced it to Uganda is for food, first of all, security, and also nutritional security. Breadfruit is more nutritious than all our native carbohydrates. And the reason why it's called breadfruit is because the people of the nations where it's a staple like roasting their food. And when you roast it, it really does smell like bread. Hence the bread name. But also because it grows on a tree, then the concept of calling it a fruit, it's actually a relative to jackfruit, mulberry, and the fig. They're in the same family. Well, that makes sense when you look at it. You see a bit of the jackfruit resemblance in there. Yes. Now, you mentioned carbohydrates. And when I think carbohydrates, I'm thinking our potatoes, I'm thinking cassava, I'm thinking kalo, I'm thinking the last thing on your mind is getting it off a tree like that. So why should I care for the breadfruit? Well, why not stick to my cassava? Okay, so breadfruit is a complex carbohydrate, and the idea behind complex carbohydrates, the reality is that when you eat a complex carbohydrate, its sugar is slowly released into your bloodstream. So because it's released slowly, even if you're diabetic, your sugar level is not going to shoot up very fast like with the other carbohydrates. And also, it is gluten-free. Gluten is an element found in carbohydrates that makes you gain weight. So if you're watching your weight, you're watching your diet, this is ideal for you. If you are allergic to gluten, this is the answer. Now, you did mention it's more nutritious. Of course, you mentioned the one thing that I know a good number of our viewers would love. You won't be gaining any weight. You're going to eat it as much as you want, but you're not going to gain any weight. But the nutrition aspect of it. Take me through it. Okay. It has a higher content of vitamin C, and vitamin C is really essential for building your immunity. Once your immunity is up, you can really resist so many things. That's true. For example, if your child was feeding on the breadfruit porridge, their immunity ends up being higher than that of a child that is just taking the normal porridge. And also we have the manganese, which is also the magnesium, which are very ideal for heart function, blood vessel function, nerve function. So acid. Yes. So those are benefits that you would get from the breadfruit. So you basically answer the question that anyone would have, like why breadfruit? But there should be more to eat than the nutrients. Then I could have my greens, my moringa, anything in the gardens, and do away with breadfruit. But what is it that breadfruit can offer that all the others cannot? Say I grow my cassava there, I grow my potatoes there, and then I have my breadfruit. At the back, it's ready.
I've gotten the fruit there on it. Why? How do they outdo these two? Okay, so think about a space of 10 meters. And if you plant maize, if you do cassava, if you do sweet potatoes, you're not going to get as much food as you will if you're planting a breadfruit. When you plant breadfruit in a space of 10 meters, a minimum of 100 kgs every year is what you get. And actually 100 kgs can feed 4 people for a full year. Not only that, breadfruit is also very versatile. As you will see later, you can prepare it in so many different ways. So when it comes to the cooking, think about it like matoke. This is the toke pia. Once you harvest it, then you decide, like, in the morning, you can just steam it and have it with your tea. For lunch, you can decide to make katogo, just like we do with cassava. And then for dinner, you may want to mash it. If you want to have some friends over, let me say you're having a birthday, you can do chips out of it. You may make crisps to generate money out of it. If you have extra and it's in season, you can dry it just like we do with the cassava. You sun dry it locally if you're just doing it for your home consumption, sun dry it and process it into flour. And it's not difficult, but not so many other carbohydrates can give you that much food, and not many of them are also disease resistant. Yes. Yes, the breadfruit only needs very minimal care compared to other carbohydrates. And do you want to be digging for your food every day, or you want to pick it from a tree? I want to pick it from a tree. Yes. But mud is not my portion. But say I want to pick it from the tree for another 10 years, another 15 years, vis-a-vis bending every season to plant my cassava and my sweet potatoes and all. How long can the tree guarantee me, of course, after I have deployed all the right agronomic practices to it? How long can it guarantee me food for me, my family, and whoever's to come next? So with one tree that starts producing food, at least between 2 to 3 years, it starts producing food, and then up to 50 years, you are going to be harvesting food, 100 kgs every year. It can actually, 50 is the minimum, but it can go up to 80 years. Amazing. Yes. So if someone had a tree and it had been planted before Uganda's independence, it would still be giving food? Yes. It actually was giving. Oh, that was a nice reference. I didn't think about that. That was a good reference. So up to now, you'd have a whole 3-4 generations still eating off the same tree. Yes. How many fruits should I expect from just one tree? So it's about 300 to 400 of this size every year. A year? Yes, every year. Do we harvest at once? Do we? So they will not all get ready within at the same time week. You have like maybe 2 months of harvest. So they will start slowly. They'll reach a peak season and then they'll gradually reduce. So when they have just started, literally you're eating, the fresh kind, because then you're excited about it. When you hit the peak season, then you start the drying. Or maybe if it is just if you're like a subsistence farmer, you can start selling during the peak season, or you process it. Then as it gradually reduces, you can be eating it yourself, and that's how you maintain yourself, eating nutritious food, but also having it so easily as compared to other carbohydrates. Do we have the market for this fruit in Uganda? When I talk about the breadfruit, honestly, not many Ugandans know about it. Yeah. It is one of those new things that we're going to hear about. It's been here for a while, but no one really cares for it. No one is talking about it. Now we have Repo that is saying, you know what, we are fronting this and you should all know about it. You've got carbohydrates, it's going to feed generations to come. Even if you have one tree in your compound, in the backyard, like we do jackfruit, avocado, mangoes and all, it's going to feed all of you. But is there a market? Because it's one thing for the farmers to say, you know what, we're going to plant the tree. Can they sell it? My answer, and certainly yes. Why do I say this? Think about all the other foods. They are facing a problem of disease, pests, which is not the case with breadfruit.
So personally, I believe when people get to learn more about breadfruit, they will see how easy it is to grow it, and they might reduce the growing of other carbohydrates. And who is the customer? You're here today, you're gonna love it, the customer. The next person is your neighbor. Your neighbor is a customer, they'll like it. Yes. Your family members, the people you fellowship with. And then, but as WEPA, we do have a plan. In the future, when people have really planted lots of breadfruit, the plan is that we'd like to see people forming small cooperatives and coming together, maybe pre-processing some of it, like for example, maybe slicing it and drying it a little bit, maybe for a day. And then we could have a processing center where it is fully dried, turned into flour, turned into crisps, into naturals and other items that have a longer shelf life. Yeah. You do keep echoing two very important things, value addition and cooperatives. There is power in numbers. Yes. I agree with you on that. Yeah. Let's use an example of coffee. Amamgiso. Yeah. Try us one more time. Come for the cooperative. You guys have won awards. Try us, dear. The point is, there's power in numbers. Yeah. Get the cooperatives, you negotiate the right prices at the market and on a global scene, that is. And that is good for the farmers in Uganda. Yeah. But you do keep mentioning the value addition. Now, adding value is something that is said, it's been sung over and over again for the last 3 years. And boy, does the president love to hear it. Yeah. Adding value, we see someone get a lot more when they add value. Now, let's look at this particular fruit. Compared to mangoes, if I want to make a glass of juice, how many mangoes do I need? How much water do I need? But a glass of juice is what? 10,000 shillings? But if I dried the mangoes, if I made something else from the mangoes and whatever, there's more money I could make from it. There's more money I can make from the seed itself. Yeah. There's more money. This in particular, vis-a-vis, if I look at the cost of a seedling, that goes up to even 80,000 shillings, just one seedling. Yeah. Then I look at the tree. Those are 3 years for it to grow. And then I look at the harvesting. I'm very sure I have to be very careful with how I harvest it, let alone managing it for those 3 years. You did mention it is pest and disease resistant. Yeah. So that's a plus. Yeah. So now there, I don't have to worry about how much I may spend on that. Yeah. But adding value and having, the thing there and I just eat with my family or sell it as is it worth it? It is worth it. It really is. Why? Because it's so versatile. Let me use that very example. With the mango, you're just going to make juice. If you're very adventurous, curious and all that, you may use the seed cover to make something, maybe like a lampstand, lampshade, and the seed, we see value at WEPA in everything. Then we turn into a seedling. Yes. And the cover you can feed to your black soldier fly. That is awesome. But when we are into farming, we need to think further than just making money. What contribution are you making to the current generation and the future one? The good man leaves an inheritance for his children's children. So when you plant a tree, you don't only feed yourself, not only your children, not only your grandchildren, but you're also your great-grandchildren. Breadfruit tree, minimum 50 years. Also, the processing is not complicated, being that it's not sticky, doesn't ooze out juice or anything. It will be easier to dry and handle. It's easy to handle. Yeah. For the harvesting that you were concerned about, we have a special tool that you'll get to see that we use to harvest. But even if you just had a ladder, you'd still do it at home if you had a tree. And then in a limited space, you get more value for your money. And the question is, how many people actually have an acre to grow food? Most people are small-scale farmers. True. So many. They're using sacks, basins, buckets. And now with this breadfruit tree, if you planted it in that limited space, you can still have your sacks underneath it. So you're really maximum utilization of the limited space that you have. True. That's very true. And then think about the leaves themselves. If you're very much into value addition, you can also